because we are directly responsible for attracting investment in the downstream segment. When we say downstream segment of the oil and gas sector, it means we are into midstream, which is predominantly manufacturing, and the downstream means the oil and gas sector, mainly the oil marketing companies, refinery, pipeline transportations, and of course, natural gas. So to answer your question, what major steps need to be taken to make this sector attractive for the foreign investors and also to the local investors? In my personal view, the most important thing is to reduce the total turnaround time which is taken by any investor for any opportunity right from the beginning of the time of conception of the project till the time the facility or the project is put into operation. Unfortunately, we have a list of approvals, permit, NOCs which are required, and they may take ages. I don't want to be very specific with the list of the approvals which are required, but let's take an example. If you want to put up an LNG terminal at Karachi port, the list is huge. And how long will it take to get all those licenses in place is again a big question mark. I think that is a fundamental area of concern which is required to be addressed. Secondly, when it comes to ongoing operation of the businesses, we do have a mechanism in place where we do address when there is a need for any variations. For example, recently Pakistan gas market has been liberalized, and there is a mechanism which has been introduced by OGRA, which is the network code method, where all the potential investors, the participants, the stakeholders, they can come and they can lodge a request for variations, the changes in the rules, and those amendments are made by taking everyone on board. So yeah, I think that's a long and short answer to your question. The energy-related activity. So what's your take on this? How important these regulations, and where do we need to move towards? What do we need to do to make it more friendly for the investors, please? I think the short answer is the long-term end game is deregulation. There is no second thought about it. But how to reach there? That's a question which nobody knows when it comes to details. Because deregulation is a massive subject. I think first of all we need to understand what deregulation means. Deregulation, in our case, when it comes to gas sector and when it comes to petroleum sector, has a high level headline story. What does it mean? It means the oil marketing companies will be at their will to sell product at free market price. What does it mean? It means the petrol price in Karachi would be at least 16 rupees cheaper than the price in the extreme north. Now, this has a political value. It has a significance from consumer perspective. It has an impact in the agri sector. Karachi doesn't have wheat crop. Karachi doesn't have paddy fields. So you'll be selling a cheaper diesel in Karachi, but you'll be selling a very, very expensive diesel in Sheikhupura. So does this make sense? Are we ready for that? Similarly, in the gas sector, there are various slabs. For the CNG sector, it's 4,000 plus per MMBTU. For the industrial sector, it's 2,700 plus, and then there are certain permutations as well. But when it comes to tandoor wala, when it comes to naan-bai, when it comes to the consumers who are consuming less than 0.9 HMQ, they cannot afford 4,000 rupees per MMBTU. So you just cannot deregulate the entire oil sector and the gas sector because it does not make any sense from various aspects. So it sounds very nice. It looks very nice in PowerPoints, in general communications. But when it comes to a country like third world country, where there is a variation in the buying power, the capacities, the GDP variations, I think it's a journey
which has to take many years before we genuinely bring deregulation on ground. Yes, I can understand in the first word it's completely deregulated, but there's a hell of difference when you compare Northwest Europe with Pakistan. So in my view, it will take time. So thank you. Critical aspects that we are talking about this morning, which is the regulatory environment. I do feel that at times when we start discussing regulatory environment, we kind of believe that it is a choice between free-for-all environment and totally controlled environment, right? Which is, I think, the misconception. Because even if I go to the West, the regulatory environment exists. Where they do not intervene is the market mechanisms and the pricing mechanisms, right? That's where the deregulation happens. So I do believe that there has to be a regulatory environment because we have to definitely qualify the investors and the type of investments coming in. We do have to have financial regulatory environments to make sure that the funds flow in an honest manner and all that. But where I do think we have a requirement to relax and deregulate is by direct interventions in the market dynamics and setting up pricing mechanisms. There are other mechanisms that West adopts as well, where subsidies are passed, as I think was mentioned, directly to the affected personnel. And I think those mechanisms should exist, absolutely, to take care of the income groups which are not able to sustain themselves. But by cross-subsidizing and by also, passing the regulatory subsidies to the people who are actually the investors, or the upper ends which can create employments, I think we are in a vicious circle which will just spiral us downwards. So I do think we need to relax the regulatory environment. Any comments are welcome. Yeah, let me answer these questions. And let me rephrase what I said earlier. My earlier response was more around complete deregulation. The point which you are mentioning makes sense, that we need to have a balance between a regulatory environment and to attract investment. We cannot have a situation where there is hardly any space for domestic and international investor to come and grow. No, that's not the intention at all. So let me rephrase what I was saying. Yes, when it comes to environmental standards, when it comes to technical standards, when it comes to specification of all the products, regulatory regime has to exist. The market has to be open and free for all. But unfortunately, this mechanism of subsidy is not working very efficiently. And as we all know, we under the program, the IMF program, we are not at a liberty to offer various subsidies as we used to do in the past. So I think there has to be a balance between a regulatory regime and a space for the investors to invest. Now let me share something with you. In gas sector, definitely we have different slabs to accommodate different socio-economic background folks, which are हमारे घरेलू सार्फिन हैं, but not for the sanati sarfin. But when it comes to petroleum products, there is no subsidy at all. The price landed at Karachi port is actually passed on to all the consumers across Pakistan with full cost recovery mechanism, no subsidy at all. I hope I answered your question. So rather they are taking some additional benefit as well in terms of petroleum levy. Yes. नहीं वो तो आमदनी है ना, वो तो उसका इससे कोई ताल्लुक. So please. So Tariq sir, this is a very to the discussion. I think reforms के अलावा we also need to look कि हमारी जो existing policies हैं and the regulatory bodies like OGRA and DGPC, are they friendly enough or the process is fast enough to encourage the investment, or it is the other way around? Because I think if we look currently, even our existing policy, they have been so much bureaucratic that people tend to, go out of the country, forget about bringing the investment into the country. Look at the E&P companies who have left, and if you ask the people about the, approval process for tight gas and other policies and all that. So I think the important thing also is to see how friendly these regulatory bodies are, investor friendly, to keep the people who are in the business today and bring the additional investment. So please. I may have a slight difference with your view that current policies are extremely bureaucratic. When I say current policies, I said that the implementation bodies, are they taking too long to implement those policies? The process is so bureaucratic. I didn't talk about the policy. Maybe they would be, but
If I talk about the tight gas policy, yes, there would be a problem with that. So I think it is the combination of both. So to answer your question, this position is that it's a dynamic process. It's an ongoing change process which is based on taking feedback, having a stakeholder engagement, and then incorporating all those ideas into the policies and to issue a fresh version. That's an ongoing process, not something which is stagnant. However, definitely in few areas of this country, attracting investment is a challenge because of the safety risk and various other reasons. I don't want to go into the details, but you've got a valid point that all these policies should be revisited on a more frequent basis. That's a positive feedback. We'll take it. Can anyone pass on the mic, please? Thank you. जी शुक्रिया सर। मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाहता हूँ। एक तो बड़ी खुशी हुई कि ओगरा चेयरमैन साहब, डीजी गैस साहब और SIFC पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं। ये सर एक पर्सनल तजर्बा है कि हमने गैस मार्केट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर 11 साल का अरसा गुजारा और 2012 से लेकर 2023 तक गैस मार्केट ओपन करने की एफर्ट्स में शामिल रहे। इस दौरान ओगरा ने काफ़ी सारी कंपनियों को लाइसेंस दिए काम करने के लिए, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ दी, नेटवर्क कोड बना, SIFC ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया कि मार्केट ओपन हो। और जब एक चीज़ मार्केट ओपन हो गई और चीज़ काम चल पड़ा और बारिश का पहला कतरा जो है शुरू हो गया, मेरा सवाल ये है कि जो भी पॉलिसी बनती है उसमें ऊपर लेवल पे जो पॉलिसी बनती है वो नीचे एंड तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उस पर अमल कैसे होगा, नंबर 1। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो है फिर अपनी SOE से इनपुट लेती है और वो प्राइवेट सेक्टर से फिर इनपुट नहीं लेती और अपनी SOE की इनपुट पे फिर वो प्राइवेट सेक्टर जो है पेनलाइज हो जाता है। 2 सवाल। और तीसरी चीज़ ये कि पसंद, ज़ाती पसंद या नापसंद में अगर पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम हो तो उसको एड्रेस किस तरह किया जाए, सबसे अहम बात। और आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि गवर्नमेंट को ये फैसला करना है पॉलिसी साज को कि उन्होंने अपने लोगों को जो अपनी उनकी कंपनीज हैं उनको विदाउट एनी रीजन सपोर्ट करना है, या जैसे कि अब हमारी मिसाल है हम 2.5 गुना 2.5 गुना ज़्यादा गैस की प्राइस दे के प्रीमियम पे गैस कंपनी से प्राइस लेते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं, बैंक गारंटीज देते हैं, जबकि गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट की गारंटी पे देते हैं और पेमेंट जब उनको आसानियों दे देते हैं। हम लोग टेक और पे लेते हैं, गैस कंज्यूम ना भी कर सकें तो पैसे पूरे देने हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ओगरा के नोटिफाइड से ज़्यादा देते हैं शुरू में, इसी तरह UFG भी ज़्यादा देते हैं। हर जगह पे प्राइम सेक्टर से जो है एडिशनल अमाउंट लिया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है और गवर्नमेंट के इदारों को उसका फ़ायदा होता है, चाहे वो SOEs हैं या चाहे गवर्नमेंट के इदारे हैं या टैक्सेशन इदारे। जब इन तमाम चीज़ों को फ़ायदा होने के बावजूद अभी जो पॉलिसी बनी है 35% प्राइवेट सेक्टर को देने का, पिछले 1 साल से किसी भी गैस कंपनी ने उसके तहत एडवर्टाइज नहीं किया कि गैस जो है वो अवेलेबल है। और जो गैस पहले बिक नहीं रही थी अब वो गैस उस पॉलिसी के तहत उनकी ख्वाहिश ये नहीं है कि ज़्यादा गैस बेचें, वो ख्वाहिश ये है कि उन पे प्रेशर है कि ये गैस सिस्टम में आप SOE को दें गवर्नमेंट की, और जब वो नहीं देना चाहते तो वो गैस इसी तरह अवेलेबल है। तो जो 35% की पॉलिसी है उसमें भी अमल नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी में चेंज आ जाता है एकदम, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है, जैसे कि हमने अब 12 साल की एक मेहनत की है और एकदम पॉलिसी में चेंज आ जाए तो मेरे 12 साल का हिसाब किताब कौन देगा? शुक्रिया सर, प्लीज। काफ़ी सारे सवालात प्राचा साहब ने यकमुश्त एक ही सवाल में किए हैं और हमारी एक सुई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे बाएं हाथ पे सामने अमीन राजपूत साहब भी बैठे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं इसका जवाब देने का। देखिए जी, सरकार का एक एजेंडा है एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट इज
دی لبرائزیشن آف گیس مارکیٹ. اس کے معنی یہ ہیں کہ اوپن ایکسیس ہونی چاہیے, ملٹیپل بائر ہونے چاہیے, ملٹیپل سیلر ہونے چاہیے. دیٹس دی باٹم لائن. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اب جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا اس کی ایک ہسٹری ہے. کسی بھی سیکٹر کو اوپن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اس میں یقیناً مختلف قسم کی مزاحمتیں ہوتی ہیں. ایک سیکٹر جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ایویشن سیکٹر ہے. ارلی 80s میں جب سول ایویشن اتھارٹی نے اوپن اسکائی پالیسی لانچ کی تو وی یوز ٹو ہیو اونلی ون ایئر لائن PIA. جیسے کہ گیس سیکٹر میں ہمارے پاس دونوں سوئی کمپنیز تھیں, سوئی سدرن اینڈ سوئی ناردرن. تو اس وقت ایویشن سیکٹر میں صرف ایک تھی جس کا نام PIA تھا. جب سول ایویشن نے کہا کہ جی ہم اپنے ایئرپورٹس کھولنا چاہتے ہیں تاکہ دوسری ایئر لائنز بھی آئیں اور اپنے جہاز اس پہ اتاریں, ٹیکسی کریں, لینڈ کریں, پارک کریں, تو سول ایویشن اتھارٹی نے جو کام اس وقت کیا ہم اوگرا نے ابھی کیا, اور تھرڈ پارٹی ایکسیس رول جو تھے وہ لانچ کیے کہ جس طرح کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ کو دوسرے استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے, یہ جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, اس کو بھی آپ استعمال کریں. اور اوگرا ڈسٹریبیوشن ٹیرف, ٹرانسمیشن ٹیرف لے کر آئی. اس وقت بھی PIA نے ریزسٹ کیا کہ جی کسی اور ایئر لائن کو نہیں آنا چاہیے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, ویسے ہی آج کل PIA کا سبجیکٹ بڑا نازک سا ہے. لیکن ایک پوزیشن PIA نے بڑی سخت لی تھی آخر میں جب سارے معاملات ختم ہو گئے کہ جی ہم اس صورت میں نئے ایئر لائنز کو الاؤ کریں یا ان کو لائسنس دیں اگر ان کے پاس عمرہ اور حج کا جو ٹریفک والیوم ہے وہ نہ ہو. So there were multiple permutations in the whole discussions. Anyway, long story short, fast forward اور ایئر لائنز بھی آ گئیں اور وہ معاملہ جو تھا آگے چلا اور مارکیٹ کھل گئی. We are almost in a similar situation in the gas sector. مارکیٹ تو ہم نے کھول دی, اوگرا نے لائسنس بھی دے دیا. ابھی بھی اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد میں, I will not quote the number ورنہ کل اخبار میں آ جائے گا, ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں لائسنس دیا جائے, اور ہماری یہ جو شرائط ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں, یہ رہ گئی ہیں, ان کو ویو آف کر دیا جائے, یہ تو بڑا ظلم کر رہی ہے اوگرا کہ جی یہ بھی ایک شرط لگا دی, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب جو ایک بات سننے میں آئی آپ کی بات سے, جو ایک اور بات نکلی کہ جی شاید آپ کو اتنی اسپیس نہیں مل رہی جتنی آپ کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پیسے بھی پورے دے رہا ہوں, میں تو UFG بھی پوری دے رہا ہوں, میں تو ٹرانسمیشن لائن کا بھی ٹیرف وہی دے رہا ہوں جو اوگرا دے رہی ہے, اور جو ڈسٹریبیوشن ٹیرف ہے وہ بھی میں پورا کا پورا دے رہا ہوں, تو آخر کیوں میں ہی کیوں, مجھے وہ ایک دم اوپن مارکیٹ کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں مل پا رہے. تو آپ کا پوائنٹ تو ہم نے رجسٹر کر لیا, اور یقیناً ایز اے ریگولیٹر اور DG گیس صاحب بھی میرے خیال میں میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم تمام نئے انویسٹر کو اس بات سے قطع نظر کہ وہ ابھی آئے ہیں یا 2 سال پہلے ہیں یا کسی نے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 12 سال محنت کی اس کے اوپر, ہم سب کو سپورٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو 2 ہماری سوئی کمپنیز ہیں یہ بھی اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں, ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں اس ڈسکشن میں کہ جو نئے انویسٹرز آ رہے ہیں, جو نئی کمپنیز آ رہی ہیں, دے موسٹلی ٹارگیٹ بگ والیوم, بگ بزنس, انڈسٹریل کنزیومرز. لیکن جو ہماری سوئی کمپنیز ہیں, یہ امین صاحب آپ کو بتائیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بلوچستان کے اندر 23 ارب روپے کی گیس کے آج تک ان کو پچھلے 12 مہینوں میں پیسے نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے ان کی PNL کے اوپر کتنا برا اثر پڑا. اور اب جو اس وقت جب کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سردی ہے کوئٹہ میں, یہ گیس دیے جا رہے ہیں اور بالکل دینا چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بٹ وین اٹ کمس ٹو ریکوری دیر آر بگ کوشچن مارکس. تو آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جی آپ کو اور زیادہ سپورٹ چاہیے, وہ ہم دیں گے, ریگولیٹر بھی دے گا, DG گیس صاحب بھی دیں گے, سرکار بھی دے گی. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہماری 2 سوئی کمپنیز ہیں وہ بھی ہمارا بازو ہیں. آئی ہوپ میں نے جواب دیا. اگر جوکی صاحب کچھ کہنا چاہیں پلیز, اوور ٹو یو.